Okay, I think dalam video tu kalau tak silap saya ada kan tentang hashing. So what is a hash? Saya just go through quickly. Saya review back hashing. So apa dia hashing method? Hash method yang kita akan gunakan mix, square, folding, division, and also we look into the what does it means by collision. Collision ni memang kalau tengok term word tu berlanggar kan, collide daripada perkataan collide collision. So means jika ada, what does it mean collision in this hashing data structure? Okay. And then there are two types to solve the collision, that is open addressing and chaining. So ada why hashing? Okay, why? Kenapa kita nak tengok hashing ni? So we need a data structure in which the process of searching very fast, and also the insert and delete process should be fast too. So hashing, the object have unique keys, and the key may be a single property, attribute, or value, or may be created from multiple properties of values. So meaning ini katalah you nak cari objek daripada satu senarai. So we need to refer to the key that belongs to the object in order to find the object. That means there is a specific key that is indicate the object that we are searching for. Contohnya kalau saya nak cari objek tentang student kan, so what is the key, unique key that is attached to a student? That is your ID, student ID. Each object has its own key kan, unique ID. Okay. Okay, hash table. So hashing ni dia menggunakan dia dipanggil data structure hash ni sebab dia menggunakan table dia ada table dan juga list dia. So if we want to compare the hash table versus other data structures, that means whether dengan array, linked list and hash table. So kalau kita compare arrays kan, jika kita menggunakan array, it's not space efficient. Assume we leave empty space for keys not currently in the structure. That means arrays dia ada disadvantage dia if katalah kita declare array tu besar tapi kita underutilize the array, hanya menggunakan sedikit saja daripada array, meaning banyak pembaziran space lah kan. That means empty space. And then kalau kita solve menggunakan what about linked list kan, dia dari segi space dia very efficient. Sebab kita hanya request space jika ada node yang kita nak gunakan. Kalau tak ada, kita tak request the space kan. So in terms of space, it's very efficient. Cuma search, the process of insert, delete and search ni not too efficient because macam linked list kita kena start. Actually kita kena start from the beginning kan. Dia punya connection tu, link tu is from the head, from the first node in the list. That means kita tak boleh jump to the middle ke, macam mana kita nak access middle or last without accessing the first node in the list. So menggunakan hash, okay, hash table ni is better than the above in terms of space and efficiency. That means dia sangat cepat. Hashing ni, that's why it's recommended lah. Okay. Hash table. Okay, it's a very useful data structure, good for storing and retrieving key value pairs, and not good for iterating through a list of items. Okay, dia ada juga advantage dengan disadvantage dia juga lah. Okay, walaupun overall in terms of the complexity, time complexity memang better than both sequential dengan binary search. Hashing ni memang sangat cepat. Tapi ada jugalah pros and cons dia. Okay, example application storing objects according to ID numbers and so forth. Okay, ini okay. Hashing dia okay, dia perlukan juga hash index or value.
Okay, to get the hash index and value, it has a hash function. Okay, jadi kita kena ada satu hash function yang kita apply untuk mendapatkan hash value ataupun hash index that we want to allocate for the hash table just now. So there are many types of hash function used. Jadi itu yang tadi ada banyak-banyak jenis hash function that will be used, and it depends on the application lah. Usually depends on the programmer, dia nak guna yang mana, which one is better for the problem to be solved. So the key is a specific value associated with the specific object that is being stored in the hash table. So jadi dia punya value tu constant lah. Once dia dah dapat hash value tu, the value will be constant, dan every time nak access the item that is located in the hash table, so dia hanya menggunakan hash value tersebut. Jadi that's why bila searching tu sangat cepat lah. Dia dapatkan hash value tu, and then okay, dia dah terus boleh access the item in the hash table. Okay, so the problem here lies in the hash function that we use in the application. Okay, we want the hash function that is fast, easy to compute, and minimize the number of collision. Itu nanti. And creates a good distribution of hash values so that the items are distributed evenly through the array. Okay, dalam hash table tadi. And the hash function can use as input whether the integer key values or string or multiple key values. Tapi usually kita better guna yang mudah lah, integer kan, key values dia. Senang nak cari. Okay. Let's see. To choose the hash function. So the performance of the hash table depends on having a hash function that evenly distribute the keys. That means uniform hashing. That means dia distribute yang items yang kita nak search tadi dalam hash table tu uniformly, evenly. Maksudnya semua tempat dalam hash table tu occupied. Ada item yang kita letakkan dalam hash table. That is the ideal target lah. So choosing a good hash function requires taking into account the kind of data that will be used. Jadi bergantung juga kepada data yang kita ada. That means bagaimana data tersebut kita nak distribute. Jadi dia bagi contoh di sini. Kalau kita gunakan first letter of the last name, okay, untuk distribute, katalah data tu ialah nama, nama penduduk, nama orang dalam satu negara ni ke. So kalau kita susun dalam hash table tu tak payah yang besar lah. Kita ambil dalam kelas saja lah. Okay, in our class, I want to distribute your name dalam hash table tu. Kalau saya menggunakan nama and choose your first letter as the key yang saya nak distribute dalam hash table, nanti mostly memang akan banyak collision. Sebab apa? Sebab dalam saya observe dalam kelas ramai yang start nama dengan M. Dengan untuk yang lelaki mostly Muhammad kan, Muhammad ramai yang start dengan M. Dan juga kalau dengan N kan, yang perempuan Nur ramai kan, ataupun S, Siti ke whatever. Tapi yang paling ramai M dengan N. So nanti kat situ yang banyak collisionnya. Key yang akan disimpan dekat tempat yang start dengan M dengan N. Jadi itu terjadinya collision. That means kita nak letak banyak value dekat that position. Jadi dia cakap kita kena fikir cara yang lebih sesuai lah bagaimana nak distribute kan. Okay, yang manakah yang akan digunakan sebagai key tadi. Okay. Commonly used hash methods. Ini yang biasa digunakan. The most common hash methods that has been used so far, okay, dalam in the world lah. Ini memang ramai dalam application for most programmers.
That means yang banyak digunakan ialah division menggunakan modular arithmetic. That means dia menggunakan modular function tu yang mathematic mod kan. Key mod M, whatever. M is any value. M is the array size in general and it should be prime number. Okay. Usually kita cari yang prime number lah. Prime number ni number yang apa? What is a prime number? Such as number yang tak boleh yang hanya boleh dibahagi dengan nombor 1 dan dirinya sendiri. Kan macam 10 is not a prime number. 10 is not a prime number because 10 can be divided by 2, by 5 kan. Ni nombor yang hanya boleh dibahagi dengan dirinya dengan 1. Contohnya 7. 7 kan, 7 ialah 5, 7, 9 tak boleh, 9 boleh dibahagikan 3, 11, 11, 13. So those are what we call prime numbers. So usually it's recommended lah. And then key x is converted into integer ix. So this integer divided by size of hash table to get the remainder, giving the address of x in the hash table. So dia menggunakan, dia bahagi kemudian dapatkan remainder je. Itulah yang akan digunakan kat mana je nak insert that value in the hash table. Okay. So the mod function is stand for modulo. So when you divide x by y, you get a result and a remainder. So mod is the remainder. For example, 8 mod 5. So 3. 3 is the remainder. 9 mod 5. 4 kan, 10 mod 5, 0, 15 mod 5, 0. Thus for key value mod m, multiples of m give the same result, 0. But multiples of other numbers do not give the same result. Jadi contohnya macam tadi, 10, 15, 20 mod 5, semua dah akan dapat 0 kan. Jadi kalau banyak nombor yang multiple of that y ni kan, value y ni, m ni. So nanti ada banyak key yang akan jadi collision lah. Banyak key yang akan disimpan dekat position 0. Kalau banyak yang dalam multiple of 5 ni. Macam 20 ke 30, semua akan dapat 0. So itu akan disimpan dekat tempat 0. Jadi semua nak simpan kat situ. Macam mana tu? Itu yang dikatakan collision. So how to solve the collision tu, ada banyak cara juga. Okay, ini contoh conceptual view of the hash table. Katalah hash table tadi, okay, from 0 to 7. Okay, so menggunakan modulo punya function tadi. So katalah nilai objek dia ialah key dia ialah 15. So 15 mod berapa? 15 mod 8 ialah 7. So dia akan disimpan dekat sinilah. Bucket yang ini. Contoh key 4. So 4 mod 8 ialah 4 lah. So dia akan disimpan di sini. Kan? And then 2. 2 mod 8 is 2. 1 mod 8 is 1. Tapi katalah 36. 36 mod 8 dapat 4 juga. So itu yang jadi collision tu. Okey, dia disimpan di tempat yang sama juga. Jadi cara bagaimana, so dalam bucket tu ni mungkin ada 2 atau lebih. Mungkin juga dalam bucket-bucket yang lain ni. So itu yang dikatakan collision. Bila collision, how to solve that collision. Bagaimana kita nak simpan key dekat hash value yang sama tu bila dia collide tu, bila dia ada collision. Okey, ini hash commonly used hash method tadi. Ini menggunakan jika key tu adalah string, tadi integer. But what if the key is a string? So the following Java method uses the division method to compute the address of the key. That means string tu dia kena compute lah berapa nilai dia dan dia akan gunakan nilai tersebut untuk cari position, the address of the key. Maksud di sini, okay, for J nampak insert key,
J start 0 sampai length. Katalah string tu ada berapa huruf, berapa karakter. Katalah string tu data, D-A-T-A kan, ada 4 kan. So the length is 4. So dia akan kira lah. That means what is the value of each character in the string. Kata data tadi, D, what is, because each character ada representation value dia kan, integer representation. So data D, apa nilai dia? Dia akan campurkan D, A, the value of A, the value of T and the value of A. So dia akan sumkan dan dia akan modulukan that sum, the value, sum mod the hash table size tu. Berapa size table tersebut, dia akan mod dan cari value dia. Faham tak? Ini kalau string, dia kata kalau string. That means if each key is a string. So macam mana kita nak kira? Dia bukannya integer. So katalah tadi saya kata string tu katalah D, A, kan? T, A. So dia akan kira integer value untuk setiap karakter ni. Ni that means length ni, dia kira length dia. So, this loop ni, this loop ialah untuk kira berapa summation dia semua. Setiap karakter ni. So dia akan cari, nampak ni, integer. Dia akan convert karakter at J, start from J0 kan, 0, 1, 2, 3 kan. Okey. Kalau D ni berapa dia punya value? Adalah dalam komputer kan, kalau dia represent yang menggunakan ASCII karakter tu, ASCII tu. Okey, contohnya D berapa value dia? Okey, campur A, campur T, campur A. So whatever the value yang dia dapat, the sum yang dia dapat campur tu, so itulah sum mod size tu. Katalah hash table size tu 7 tadi. So dia akan dapatkan modulnya, that value will be written to get the hash value. Okay. Ini kalau string lah. So itu method yang digunakan. Dia akan kira setiap karakter yang ada dalam string tersebut. Okay. Untuk mendapatkan hash value-nya. Okay. Ini jika menggunakan mid square method. Ini value yang method yang digunakan ialah mid square di sini. Define, ini cara dia punya mid square method, where F and R is where all the magic happens and L is the size of the hash table. So actually inilah function ni ialah translate to square and extract its middlemost digit. Okay. So contohnya di sini. Okay, dia bagi example sini. Jika kita nak tengok 93. Okay. So, kita consider R ialah 2. So, F and N ialah 93. And 2 is that dia square kan. Square kan. Ya, sebab tu nama dia mid square tadi kan. So, square the N. So, dapat value dia. Okay. This one. Okay. Extract the middlemost. Okay. Dia extract ni. Extract R middlemost digit from N square. Okay. Ini dia punya formula dia. That means N ni, N ialah katalah N ialah 93. So dia dapat 93 square, dia dapat this one. So what is the R middlemost digit? R ialah 2. R ialah 2. So middlemost digit
tu dia dapat 64 tu. Tahu tak macam mana dia dapat 64 daripada 8649? Ialah the middlemost. Middle ni lah. Middle. What is the middle? 64 and 6 dengan 4 tadi. So itu yang dia extract 64 tu. Okay. So moduluskan dengan hash table. Katalah hash table dia size 11. Hash table dia size 11. So 64 mod 11 dia dapat 9. This is the hash value. Okay, let's see another value. 61. So 61 square dapat 3. Jadi apa yang tengah-tengah dia ialah 72 lah. 72 modulus 11 dapat 6. This is the hash value dia. Okay. So that is how this mid square method. Okay. Okay. This is another method. Folding dia panggil. Folding where key X is partitioned into parts such that all the parts, except possible the last part, are equal length. So parts are then added in convenient way to obtain the hash address. Okay, let's see. Ini menggunakan folding. Okay. Okay, in this method, the given key is partitioned into subparts K1, K2, K3 sampai Kn, where each, which has the same length as the required address. Now add all of these parts together and ignore the carry. For example, okay, dia bagi example di sini, kita nak lihat bagaimana cara ini dilakukan. Okay, katalah if the number of buckets will be 100, and the last address will be 99. Then the given key for which hash code is calculated is divided into parts of 2 digits from beginning as shown below. Okay, contohnya di sini. Ya, ni ialah dia punya apakah value yang kita nak cari hash value dia. Jadi dia ambil jika parts of 2 digit. Okay, that means dia bahagi 2 digits, 95, 07 dengan 3. At most 2 digits. So 97 campur 07 campur 3. So dia dapat 105. Okay. Kemudian mod kan 100. 100 is the bucket dia lah. Okay. So itu dia dapat 5 tu, the hash value. Okay, maksudnya dia ambil nilai, dia bahagikan. Kalau dia kata parts of 2 digit. Kalau 3 ialah 950 campur 73 kan. Itu dia punya inilah. So dia ikut apakah dia punya requirement dekat soalan tu. Okay, that is apa yang dikatakan sebagai folding method. Okay. Okay, sekarang bagaimana dia nak insert? Ini adalah insert method yang untuk insert ke dalam table, hash table tadi. That means, okay, kalau kita lihat di sini, ini adalah insert methodnya. Kita paskan key yang kita nak insert. Okay, kemudian hash value ialah hash. Untuk mendapatkan hash value, dia akan apply the hash function dengan key yang kita ada. Dan kemudian whatever the hash value, itulah yang akan di-assignkan dalam table of the hash table, the item yang kita nak masukkan dalam hash value tadi. Okay, that is the method. Okay. Okay, inilah example. Okay, dia tunjukkan tadi, orang boleh nampak sikit. Okay, for example, kita nak hash key 0 sampai 1000 into a hash table with 5 entries. Katalah contoh nak tunjuk example, hash table dia ada 5 entries and then menggunakan modulo operator. That means key mod 5. So kita dapat, katalah key dia, jika key dia ialah, we want to insert 2. So 2 mod 5 ialah 2 kan. So dia akan insertkan dekat that position lah, dekat 2.
And then we want to insert 21. 21 mod 5 berapa? 1 kan? So 21 insert kat sini. And then insert 34. 34 mod 5 ialah 4. So insert dekat sini. And then kita nak insert 54. 54 mod 5 pun 4. So itu yang dikatakan there is a collision. Macam mana kita nak insert 54? Dah ada 34 dekat sini. So that is a big question mark. Macam itu yang dikatakan collision tadi. Collide. So kita dah tak boleh nak insert 54 sebab dah ada 34. So how does we want to solve this problem of collision? Okay. Okay, collision resolution. Okay, algorithms to handle collision. There are two categories of collision resolution techniques. That is whether we use open addressing or what we call closed hashing or chaining. Chaining ialah open hashing. Jadi there are two ways to solve collision tadi. Okay, whether using open addressing or chaining. Okay, so dealing with collision. So a problem arises when we have two keys that hash in the same entry. So this is called a collision. So there are two ways to resolve collision. Okay, hashing with chaining or hashing with open addressing. Okay, so hashing with chaining or a separate chaining, every hash table entry contains a pointer to a linked list of keys that hash in the same entry. So this is one way of solving the problem of collision. Okay, using chaining, that is using a linked list, or open addressing where every hash table entry contains only one key. So in order for us, if there is a collision, okay, kita akan cari mana yang kosong. Whether we go the next entry that is empty, or the way we find the empty space tu ada caranya. There are few ways untuk open addressing ni. Okay. Okay, contoh example hashing with chaining. Ini menggunakan hashing with chaining. Okay, for example tadi 34 dengan 54 kan, it will hash in the same entry. So instead of kita letak dekat satu entry tu satu saja item, we have at each position tu dia ada pointer to a linked list. Jadi ini cara bagaimana kita solve collision. So kalau the same key will hash to the same entry, so kita akan ada linked list. So 54 dengan 54 will be added to the linked list lah. Jadi 54 akan di add. Okay, contoh 101, when we want to insert 101, kita mod 5 tadi dia akan dapat 1. Sedangkan 1 dah ada 21 ni kan. So kita akan insert je lah dalam link list tu. Insert dekat depan dia. 54 pun insert dekat depan dia. That means jadi dia tak akan collide lah. That means dia tak akan overwrite. Dia tak akan tindih. Tapi kita simpan di tempat yang sama menggunakan link list. Okay, this is one way yang dikatakan hashing with chaining. Chaining dia tu menggunakan link list lah. Okay, to overcome the collision. That is one way. Hashing with chaining ni pun example dia. Okay, another way is open addressing. That means ini adalah there are many ways pula. Dalam open addressing ni ada di sini diberikan example. There are 4 ways to solve collision using open addressing. First is linear probing. Second is quadratic probing. Ada 1, 2, 3, 4. Linear, quadratic, random and double hashing. So ini as the name implies tu, so kalau linear tu one by one lah. Kalau quadratic dia menggunakan ganda dua kan, quadruple. And then random ni at random dia gunakan random number generator. And double hashing ni ialah dia ada formula dia yang digunakan. Okay, let's see. One by one. Okay, ini menggunakan linear probing. Okay, open addressing. Ini menggunakan cara open addressing tapi menggunakan linear probing.
So kalau linear probing, that means katalah jika ada collision tadi 54, kita nak insert tempat tu dah ada 34 kan. So dia tak akan insert dekat tempat yang sama, dia akan cari what is the next position that is empty. Jadi dia akan go to the next position that is empty, so dia akan tambahkan di situ. Okay, contoh. Okay, ini adalah dia punya algorithm. Okay, and this one, ini example dia lah, gunakan linear probing ni. Boleh nampak ke? Okay. Okay. Example here, okay, initially empty table and then kita insert 50. Di sini mod 7 ya, dia gunakan key mod 7. Ini sequence nombor dia. Okay, this is the hash table. Okay, 50 mod 7 1 kan. Sebab 7 times 7 49, so baki dia 1, that's why 50 ni inserted at 1. And then, okay, kita tengok one by one. 700 mod 7 0. So 700 is inserted dekat tempat ni lah. Okay, next 76 mod 7 kita dapat 6 kan. So that's why 76 insert dekat index 6. Okay, next ialah 85 mod 7 berapa? 7 kali 10, 7 kali 11, 77, 7 kali 12, 84 kan. 7 kali 12, 84, balance 3. 2 lah. Kejap. Berapa 2 Betul tak? 7. Okay. That's one. Okay. Kejap. Betul ke saya kira tadi? 85 mod 7 berapa? Hello? Hello? Hello, dengar tak? Hello? Hello? Dengar tak? Senyap je, tak respon pun. Hello? 5. Hello? Hai. 25. Dengar? Dengar? Eighty-five mod 7. Berapa? Berapa 85 mod 7? 7 kali apa tadi
7 kali 12, 84 kan? So, 1 right? Betul tak? Satu, madam. 1 kan? So, 1 1 jadi tadi 1 dah ada 50 kan? So, kita tak boleh nak insert 85 dekat situ, dah ada 50. So, menggunakan this linear probing ni, so dia akan cari, dia tak akan override lah, dia tak akan letak 85 di situ. So, the next position that is empty is at next position tu lah. So, that's why 85 ni di-insert dekat tempat yang kedua. Okay, understand? So, insert 85 at the next free slot. Okay? Okay, faham Okay, so next kita nak insert 92. 92 mod 7. Itu pun dapat 1 kan? Okay, right? 92 kan? 92 mod 7 Oh, satu madam, satu. 1 kan? Okay, right? 1 So 1 also. Okay, so 1 pun tadi dah. Okay, dah penuh. Okay, so 1 dah penuh, dah ada 50. So next position 2 pun dah ada 85. So that's why yang free sekarang ialah at next position 3. So that's why they insert 92 dekat sini. Insert 92, collision occurs at 50. So the next free slot ialah dekat 3 lah. So that's why they insert 92 at that position. Okay. Jadi next ialah apa tadi? 92, 73. 73 mod 7. 3 kan? So 3 dah ada 92. So 73 will be inserted at 4 lah, yang the next free position. The next free position. And then 101, the next number is 101. 101 mod 7 ialah berapa? 101 mod 7 ialah 5 lah kan? 7 times 1, 31, 7 times berapa? 1, 4, 7 kali 4, 28, baki 3. So dia cari the next free position ialah, that's why dia akan insert 101 dekat sini. Okay, yang free lah. That means now 101 yang tempat yang free ialah dekat tempat 5. So this is how linear probing. Linear probing. That means collision resolution using open addressing using linear probing method. Okay. That is linear. Tadi ada 4 kan? That means sebelum ni kita kata to solve with open addressing ni. Okay, there are 4 types. Linear probing, quadratic, random dengan double. So let's see, kita dah lihat bagaimana linear probing ni. So next ialah quadratic. Linear probing. Okay, ni random. Okay. This one random. Random ni menggunakan random number generator. Okay. That means to get the value, the slot, to find the next available slot, use the random number generator tadi. Tadi kita cari the next free position.
itu menggunakan linear probing. Tapi random probing ni dia menggunakan random number generator, where dia akan, kan dari dalam sistem ada satu function yang dipanggil untuk dapatkan random number. That means use that function to get the random number, and then yang itulah yang akan digunakan untuk find the position. So macam ni, I slot in the probe sequence is H X plus Ri modulus the HT size, where Ri is the ith value in a random permutation of numbers 1 to the hash table size -1. Okay, that means contohlah, suppose that the hash table size is 101, and to find the hash value, okay, for Hx equal 26, and R1 is 2, R2 is 5, R3 is 8. Katalah 3 kali dia panggil random number, dia dapat 3 number, 2, 5 dan 8. So the probe sequence of X have the same elements, 26, 28, 31 and 34. Okay, jadi all insertion and searches use the same sequence of random numbers. So ini itu yang dikatakan random probing ni, dia menggunakan random number generator to find the next available slot. That means dia menggunakan random number tu untuk dapat slot tu. Jika slot tu penuh, dia akan panggil balik random number, get the next number, check lah setiap kali whether the value is full or not. If it's empty, then they insert dekat situ. Itu adalah random probing. Okay, quadratic probing menggunakan ganda dua tu, quadruple. This one, the array location is T plus I squared modulus the HT size, sebab tu ni T plus 1 square, bukan I, sorry, 1 square, and then T plus 2 square, T plus sampailah T plus I square HT size. So dia akan lihatlah number tu ada kosong ke tak. Jika kosong, dia insert di tempat tu. Jika tidak, dia akan cari lagi dan go to the next position yang kosong. Okay, sebab tu dinamakan quadratic probing. Okay, when HT size is prime, quadratic probing will probe about half the table before repeating the probe sequence. That means ini quadratic probing sebab dia menggunakan, jadi dia depend on the size of the hash table. That means jika hash table size tu prime numbers, so dia kata quadratic probing will probe about half the table before repeating the probe sequence. So dia menggunakan sequence yang ni lah, mula-mula this one. Jika tak boleh penuh, dia gunakan the second ni pula. And then sehinggalah yang I squared mod the HT size. Okay, that is quadratic probing. And then ini caranya, dia tunjuk contoh. You boleh tengok the position, the I slot, I square slot. Double, okay. Double hashing pula, okay. We apply the second hash function, meaning double hashing ni dia hash dua kali. Hash function tu, okay, dia ada dua hash function. So the first hash function, kalau ada collision, dia akan call the second hash function to get the second number, to get the hash table index. Okay, sebab tu dia katakan double hashing. Okay, that means dia hash dua kali menggunakan two different hashing function. Okay. So those are the 4 types of okay, untuk hashing. Okay, the next point that I want to highlight is that about the load factor. Okay, the load factor describes the utilization of the hash table. Okay, that means how good it utilizes the hash table. That means
kalau adakah dia akan berat dekat satu tempat sahaja ataupun dia distribute evenly or whatever. So the load factor, okay, will describe how well the hash table is utilized. Okay, for example, alpha is the current number of occupied table elements, okay, divide by the table size. Okay, for usually for closed hashing, for closed hashing, the value of alpha usually lies between 0.0 and 1.0. So we will get, okay, for example, if the alpha value is 0.75, okay, so this is how the key is distributed. Okay, with open addressing, tadi close hashing. Kalau open addressing, the alpha value is 2. The alpha value is 2. So let's see. Alamak, oh dia tak ada. Terus, oh dia bagi, okay, you can see the animation of hashing at this link, okay. Okay, dalam Java, dia dah ada juga load factor yang dia assign, the constant value yang dia assign, alpha value ni untuk hash table dia. That means how well the table will be distributed. You can find out, cuba cari dalam Java apakah load factor yang dia gunakan untuk hashing. That is for your own reading, cari about hashing in Java. Okay, so I think that's all about hashing lah. So nanti you all boleh cuba lihat, boleh jawab lah soalan tadi tu mana dia. Okay, this question tu kan dalam, okay, given 9 data, contohnya based on the list above, okay, ada senarai yang diberikan, answer the following question. The data are inserted sequentially. Draw the hash table of size 10. That means dia dah bagi tahu hash table tu size dia berapa using linear probing for collision resolution. So cuba nanti you buatkan, okay, nanti cuba share jawapannya dalam group ke ataupun dalam I discuss. And then calculate the load factor for A and what is the meaning of collision in hashing. Okay, so you all boleh try jawab soalan ni lah. Okay, saya buat soalan 2A ni tentang hashing ni. Okay. Okay, I think that's all for today lah. Okay. So, any questions so far? Okay. Orang tak nak bercakap. Ni tulis. Sunyi senyap. Okey, Assalamualaikum semualah. Nanti saya nak tengok apa you all punya jawapan untuk ni share. Okey, Assalamualaikum and see you next week. Okay. Thank you, madam. Okay.